Hamjambo na karibu tena katika mkutano wa kila wiki hapa katika jumba la mikutano la KCC tukiwa hapa mjini Nairobi. I'd like to welcome all of you wherever you are in the country, saying welcome again to another media briefing here from Kenyatta International Conference Center in Nairobi. The sun is out here in Nairobi as the sun is out across the country. I think the cold season is going away. Last week but one, when you had a media briefing here, I saw some of the journalists wearing gloves. Today, at least, they're not wearing gloves. So it means it is slightly warming up. I just have a short statement to make, and then I'm going to take some of your questions, if there are any, and then we can move on. Kwa hivyo popote ulipo, kaskazini, kusini, magharibi, mashariki, bonde la ufa, nasema karibu. Jina langu ni Alfred Mutua, najivunia kuwa Mkenya. The government is unhappy with allegations in US court ruling about Zeituni Onyango'S asylum case. The government is unhappy with the impression created by the court ruling in the United States on the asylum of Ms. Zeituni Onyango, who is United States President Barack Obama's paternal aunt. The allegations made against the country are not only untrue, but unrealistic to any person who understands our country. The government has never been interested in Ms. Zeituni Onyango and does not have any issue with her. The government urges all Kenyans that when one seeks residency in another country, one should tell the truth. The case of Ms. Zeituni Onyango is an embarrassment and has tarnished the name of our country. Let me repeat the last paragraph. The government urges all Kenyans that when one is seeking residency in another country, one should tell the truth. The case of Ms. Zeituni Onyango is an embarrassment and has tarnished the name of the country. Nasema kwamba serikali imetatanika na haijafurahishwa kabisa na kesi na mambo yaliyotajwa katika kesi kule Marekani kuhusu Bi Zeituni Onyango ambaye tunajua kwamba ni shangazi wa Rais wa Marekani Barack Obama. Yale mambo yamesemekana kuhusu nchi yetu, ati tunamtesa, tunafanya mambo kama hayo, tutakija tutamtesa, ni mambo ya kwamba tunasema kama serikali mambo ya uongo na ambayo ni mambo kweli haitoshi na haiambatani na ukweli uliopo katika nchi yetu ya Kenya. Nikusema kwamba serikali yetu ya Kenya haijamtambua kwa muda mrefu, hatumfahamu, haijamsaka, haijamtafuta na haina tashwishi yote na huyu Bi Zeituni Onyango. Serikali inaomba Wakenya wote, ikiwa unataka kwenda kuhamia katika nchi ya kigeni, unataka kuishi huko, basi sema ukweli unapoomba kesi ama unaomba ruhusa ya kuishi katika nchi nyingine. Wacha nirejelee tena. Serikali inaomba ya kwamba ikiwa unaomba kuishi katika nchi nyingine na unataka wakuchukue uishi katika nchi hiyo, naomba ya kwamba uambie ukweli na useme ukweli unapopeana ombi lako. Kesi hii ya Bi Zeituni Onyango ni jambo kweli la aibu na jambo ambalo kweli linaharibia nchi yetu sifa. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili kusema kwamba mipangilio ya sherehe kubwa ambayo tunaitarajia kuwa tarehe 27 inaendelea vizuri, na hivi karibuni mtaweza kutangaziwa ratiba ya vile mambo yatakayokuwa hapo na vile na nani ambaye ataweza wale wageni ambao wataweza kufika katika sherehe hiyo. In English is to say that the planning for the ceremony for the signing and ushering in of the new constitution for next Friday the 27th, the planning is underway, and a statement will be issued in due course with a program and more details on the invited guests. About the illegal immigrants in the country, you know, the country does sweeps, and we've been doing this for a long time, and this happens in every country in the world. You cannot allow foreigners to come here illegally, because they come here and some of them engage in activities that are not actually to the best interest of our citizens. So these are normal sweeps. But when people are arrested, there is a process. You have to go through a court system, then the court decides whether you are being locked up, and after being locked up, whether you are being deported, whether you be deported, whether you be given asylum, or you be. So it's a process that is going on. And I think this case of 40 just came up, but this
If you go today in Nairobi, for example, to Kibera law courts, you'll find that every other day, there are about 10 or 12 or 15 illegal immigrants being lined up in many of our courts across the country. You know, every day there are illegal immigrants being taken to court. So there's no special case about this. Kama uko hapa na uko halali, basi unarudishwa kwenu. We Mkenya leo ukiondoka hapa uende nchi fulani, nchi jirani, uende ng'ambo, uende nchi jirani na una kibali halali, utatoroshwa urudi kwenu. So whenever you're in a country, in a foreign country as a Kenyan, you have to obey the law and make sure you're there legally. And the same token, any foreigner who is in this country also needs to realize this is not a banana republic. There are laws. You have to be here legally and do things properly.